wangena njalo kaloku novenkile omkhulu laa ndoda imfutshane nesisu esikhulu laa ndoda ihamba inamabatha. Namhlanje kaloku sifika iyi-Monday the 21st of February 2022. Sihamba naye kaloku uSalakoni uSonani, laa nto ithanda imali kuthiwa baqhwanyaza ngemali. Namhlanje nje basisithi yi-Monday nje lulo losuku lokuba kuyiwe evenkileni. Sithi ukuba uza kulena yalapha ekhaya ivenkile zikhona ikhombo ezikhoyo, ikhombo ezenza izinto ngezinto. We want to remind ke abantu abahle ukuthi le khombo yesichitho we've discontinued it, sashiya lena kuthiwa yesilwane, because lena yesichitho it has less things than lena yesilwane. Lena yesilwane it has everything kula khombo yesichitho and more. The only thing engekhoyo kulena yesilwane, which is something onoyifuna eqaleni, lento kuthiwa sisigqabo isiphondo senhlahla. What we know ukuthi if awuthandeki mntana, please, because of izinto ezihamba nawe ezimdaka, once ususe isimnyama isichitho umgqwaliso uzawuthandeka. Then if you want to enhance, fumana ke isiphondo senhlahla okanye isigqabo. Wena mntu othi unazi izinto zihamba eswini, baninzi abantu asebeyizamile laa nto ijongene nento kuthiwa yinyoka, into zabantu abamnyama ivele iphiwe igama elisondele kuthiwa yinyoka. Even though we know ukuthi there is no snake that can ever live inside you, kodwa yinyoka ke ngokwemimoya emdaka. Wena mntu othi ufuna izinto ezithile, ambojonga kwivenkile lasekhaya okanye usithumele i-text message sikuchazela uba kukho ntoni, because ezinye azikho kula shop. Wena mntu ke besikunike ikhombo okanye ubuwine ikhombo, ukuba ikafiki by Friday, because the last group yabantu abathi abayifumenanga ikhombo siyabathumelela kule veki. Sisenjalo ke sithi namhlanje sithetha ngaye uMabhebeza. Sithetha ngayo lento eyothusayo, lento kuthiwa sisithwalo, lento eyoyikwayo. Siphethe ntoni? uMabhebeza namhlanje. You know, I started growing lento from the 3rd of February. Ndayibona uba iya ngaphi, ndi-comfortable uthetha ngayo. I've been following it for the past 60 days or so, nge-2 months, ukuyilandela ke ngoku actively. Kanti kuqala bendizibukela nje izinto kuncokolwa ko-Twitter no-Facebook, abantu abancokola ngoMabhebeza. I-discussion namhlanje ke sizayohlula into 2. Sizawuncokola ngoMabhebeza as ikombucha, as i-juice, i-drink. Bazawuthi ijuice but itile yiti lena eyenziwayo nge-green tea okanye nge-black tea. I-green tea zaba seziti zi-weak, i-black tea bezizwa ijoko ne-5 roses and so on. Zezathi yenziwa ngeza zinto lento kuthiwa nguMabhebeza with i-probiotic. Yenziwe lento kukhule the disc around yona, and then uthathe the disc and go to a next level yokuba na uyifermentele nto. Sizawungena kuyo xa sesikuloo ndawo, but sithetha ngoMabhebeza. Lento ekuthiwa nguMabhebeza has been hyped ingakumbi ku-Facebook. The hype around lento is so scary. The hype around lento, abantu bakuthi they take izinto, blow them out of proportion. Once you buy into the hype bakuthengisele duru. This oyibukeleyo right now is called SCOBY, symbiotic culture of bacteria and yeast. Yilento ibonayo ingathi yinyama, ingathi into engaziwayo, bathi yakhula ibe namehlo ibe nendlebe ivuke ebusuku batsho. Bathi ababantu lento sisikhohlela solwandle, abanye bathi ingubo yolwandle, bathi ifumaneka elwandle, and is not true. Ayifumaneki lwandle. Bathi uba ulume ipisi yakhula esiswini ude uyobhubha, and also that is not true. Go watch YouTube where you'll see scientists munching on it. Lento lena iyatyiwa, ifakwa kwi-salads. Lento iyafakwa kwizinto ezenziwa abantu bayitye, because yile symbiotic culture of bacteria and yeast that would benefit you if is in your gut. Baphinde bathi lento yakhula kwi-drain, bathi lento yinto yomama, bayihlalisa phansi kwebhedi emabhakethini anethi, ivuke ebusuku ilale nalo mntu ngumama, kanye ivuke ilale nawe, yakhula lento ibe ngumamlambo, lento yinto yothwala. This is what you get from abantu bakuthi. This is SCOBY. Yilento bathi nguMabhebeza. Ikombucha yilena eyiti. You need SCOBY to make ikombucha. If you don't have SCOBY, you start it wena ngokunokwakho from scratch, which is what I did kule nyanga sikuyo, by buying probiotics. Phekiti uyifake iswekire ingabi nabisi, ugalele ezi probiotics zayo, and then after ixesha uyayibona lento iyakhula. Siphethe
lonto namhlanje iSCOBY neKombucha. Siqala ngeKombucha ke. What is it? Lento kuthiwa iKombucha sichilo ukuthi lento yi-fermented tea engu-black okanye green, iyangawo kuba uyithanda ibe loluphi uhlobo. Ihamba lento ibile because ina 3 stages. But in the main abantu basebenzisa 2 fermentation stages. The first stage kulapho yenze kwela bhakethi likhulu and then uyikhuphe xa ubona kuba noko ingathi iza kakuhle. Iyaqala ibe sweet lento once iqala unuka lento ivinika okanye phako 6, 7, 8, 9, 10 days uyikhuphele kwibhotile encinanana where you close it tight. That is called the second fermentation. Kushiyeke the disc lento kuthiwa ngumabhebeza iqhubeka. I-third stage ke kulapho ufuna wena ukuyenza lento yakho ibe nencasa ezithile, mhlawumbe ufuna wena ukuyiflavorisha ngeginger, ngelemon, nge-whatever ofuna ukuyifaka as i-flavor. That is i-third stage se-fermentation. But in the main abantu basebenza 2 stages. Ashiyeke la mabhebeza phayana ezikhulela abe ne-layers and layers, abe yilento yoyikekayo. Isuka phi lento siyoyika kangaka nje lo mabhebeza? Lento isuka kwi-north east ye-China, bayiqala 220 BC. That is a record. It is 220 BC. The Chinese started fermenting it ukwenza lo mabhebeza. A doctor Dr. Kombucha yase Korea took the concept to Japan as into yokunyanga, and then it got popular kwela cala lase-Japan yamuvela ko-China, India. Then around 1995 yaba se-America, brought by the Chinese. Then America, in fact, if you get America in the 1970s, but in 1995, it got the popularity and then it started to be part of the mainstream industries. We started to have families fermenting it. There are many families that started the lento even earlier than 1995. Abanye as early as 1970 something. Drink that substituted ezinye i-drinks lento. Yabe iyafika ke ngoku nakuthi. Why lento seyisezivenkileni nje uyifumana kwi-pharmacy njengo-Discam, including in fact almost every pharmacy and almost every shop, including Shoprite or Spar, iyafumaneka lento. Why lento seyipopular kangaka nje le Kombucha? Okokuqala, masichaze into ethi sizawuma sisithi May because it tests ebantwini. Lento has just started to be in journals. Kuba kaloku iqala uba popular pha ngo-19 and then the scientists realized ukuthi hey, what is this thing say popular? Baqalisa uyiphanda bafumanisa ukuthi lento may boost metabolism. I-metabolism ile nto nje usitya nje xa ukuthi metabolism yakho slow, it means i-digestion yakho slow. Xa ukuthi metabolism fast, it means wena i-fast. Iyayiboosta lento bade bathi even if you want to lose weight, sizawufika kuloo nto, you metabolize faster and then you starve yourself. You burn fat, you burn carbohydrates, you burn, burn, and then you start to lose weight because the metabolism is fast. Ingakumbi if you have a faster metabolism and not keep eating. Baphinde bathi lento may reduce inflammation. Inflammation at many levels. Inflammation kwi internal organs, inflammation kwi skin, inflammation. Because the inflammation yenziwa, not all the forms of inflammation yenziwa nazezi free radicals. Lento kuthiwa iyazi ulaleza free radicals because inezinto that kills free radicals. Iphinde lento bathi reduce depression. I-depression lento izakwenza ukuthi ikhunubembe, kwenze lento ungalali ebusuku ube ne-insomnia, kwenze lento ungatyi. Bathi iKombucha lena incedisa uku-increase izinto kuthiwa zii-happy hormones. Yabona eza happy hormones ozifumana xa utye ichokolate okanye emva kocansi okanye xa uwinile. Eza hormones ezikuvisa kamnandi. Kuthiwa lento iyakuncedisa uku-increase oma-serotonin nema-dopamine. Eza hormones ithi ke ngoku wena mntu depressed khawuyizame, ayizukubulala, ayizukhula eswini, but may boost immune system. I-argument that they are raising apha yethi i-bulk ye-antibodies. Okay, masingathethi into abantu abangazoyiva. I-immune system, once your gut ibe ne-problem, i-gut yakho once inga-absorbi i-nutrients, once inga-release i-probiotics as necessary to fight
uzaba ne-problem. So kuthiwa because your gut izawube ine-proper lining, because ezinye zezi antibodies kuthiwa they are generated by i-inner lining of your intestines. Le nto yenza ke ngoku i-flora of i-lining of intestines, the lining intestines ibe yile nto that is required, because le kombucha inezi-probiotics ikuncedise loo nto. Baphinde bathi iyayincedisa neliver. I-liver mos is an organ elwa nee-toxins, ezi zinto udilishana nazo. Ezinye toxins they are from the intestines, then zingene kwi-blood system. Ezinye toxins because of the bacteria that is in the system. I-probiotic ukubana ininzi kunezi bacteria, it overcomes bacteria zingafunekiyo, ube ne-normal flora than iflora le iza kuchana. Because of that, iliver yakho is not going to fight i-toxins that the gut should have fought. Incedise kwi-blood sugar, ithobe. Ude u-advise wena mntu okwi-medication yeswekire ukuthi uyijonge iswekire yakho kuba ingehla kakhulu. Remember le nto lena usele lento inezi-probiotics that would also need the sugar in the process for lento to thrive. So it eats any sugar oyityayo. Over and above that, incedisa i-insulin le ukuthi isebenze properly kwabantu ba-insulin resistant, ukuthi incedisa i-insulin. I-promote ke i-weight loss, ikhumbula la metabolism besithethe ngayo. But on top of that, bathi iswekire le yenziwa because you've got accumulation of effect, you're taking too much carbohydrate. There's a discussion ke eyaqalwa nguprofessor Ndimlibele lo wade wasiwa kwi-HPCSA ethi i-carbohydrate is not a problem. Bathini? I-fat, yeah, i-high fat is not a problem. That discussion yabona izawundilahla because I've not prepared for it. But if you take le kombucha, it assists in burning the fat because it increases metabolism, and every sugar you take iyaphinde ifermentwe okanye idigestwe zezi probiotics. Bathi lento iphinde ibooste your cardiovascular health, because andithi in the blood vessels, once you start to have bad cholesterol, your blood vessels may clog. Uyayibona ke ngokulanto ngala mafutha lapha egazini, kuthiwa le nto iyawalwa la mafutha angafanelanga kuba akhona, kushiyeke i-good cholesterol in your blood system. Ilwa la mafutha ngaphandle ukuzityebela kukabhele, iphinde ilwe la mafutha alapha egazini. Ingulo mcimbi unjalo sigqibile ke lena iphathi eyithi ambozikhangelela ithi okanye uzenzele mntundini uba ufuna uzenzelwe uyithenga ayiduru ezweni. Ikhona endiyithenga nama ndiyithenga lento kwabe ndiyenza mandiyithenga koma 20 rand ibhotilana engange-half a liter. uMabhebeza ke ngoku singena kuye the big chunk lena yabantu bakuthi bathi yenzani. Asithaki mosithi bathi yenza into ethini, kodwa wena mntu ofuna izinto zokutsala, mhlawumbe unebusiness okanye unebandla okanye uyipolitician ufuna woza abantu bakuthande bakuvotele kwizinto osetyenzwa ngazo iziwash or amayeza, bayayithatha la chunk bayomise bayidibanise nezo zinto zakwenziwa ngazo. And I do get a sense kwindlela esetyenziswa ngayo lento emayezeni because iyinto ekhulayo, so anything ekhulayo izawukhulisa izinto zakho. Andithi that's the concept. Nento zamayeza ukuthi we look at the properties zento, we look at the texture, we look at everything around lento. So it does make sense ukuthi SCOBY would work to an extent. Nam ndizawuqalisa ukusisebenzisa now that I have it. Yaphinde yasetyenziswa ke lento kwizibunge, izinto eziqhunyiswayo, uyidibanisa namayeza okuqhumisa, uyiqhumise ikhulisa into zakho mntana omhle, ikhulise okuhle. Abanye bade bayisebenzise naxa beyeza impophomeni bayisoke nalati, not because umuntu ufuna iferment, yayisoke nalati for 2 to 3 days and then ahambe ayozihlamba ngayo acela into zakhe ukuba mazikhule. Itricky ke kukuba uthenge the SCOBY emntwini ufermente, because ukuyiqala eqaleni like what I did, it take longer, I need patience. Baphinde lento bayifake kumayeza kwandisa imfuyo, either uyomise uyicrushe uyigale phezu kwalo foda, ingakwathi ayifoda lanto, okanye uyigale emanzini osela for imfuyo yakho. Xa isele nalanto babhilive ukuthi ikhulisa imfuyo, incedise nemfuyo ukuthi izale. Ukuyikhulisa mayikhule
physically but yande at the same time. Ngabantu abafuyayo ke abo. If you want to know more, just go to Facebook uthi Mabhebeza, uzawuva xa kuncokolwayo, and you also see the hype and the lie around lento ekuthiwa nguMabhebeza. Ingapheleli apho ke kubantu bakuthi abayisebenzisayo kwizinto zabo zokunyanga, baphinde bathi kwizibambelelo zoomama kude kukholeleke ukuthi ukuba usisothile usebenzisa uMabhebeza kula mithi ke ukuthi uzayifaka ngaphansi ayikhuphe xa indoda ifikayo. Thina we take ezi zinto besisiva ngazo zeinyoka zothwala sizifake nakwezi zinto ezingekho related. I don't see, it's just me nje ukuthi ukuba uthatha lento uyifaka ngaphansi kuwe, I don't know, because one of the problems zayo lento andithi culture of symbiotic culture of bacteria ne yeast. Now can you imagine you're introducing yeast sisi apha kuwe ngaphansi, all of a sudden you now end up with the candida. This is one of the problems zokuthatha ikombucha. If ungumuntu oprone to icandida, kuthiwa lento isenokuyipromota into yoba ube nayo icandida. Abanye abantu baphinde bayifake kwizigubhu zokuthwala inoba ke for the same concept yobana lo mntu ukhulisa lento ayikhulisayo ayomise. Kakhulu bayayomisa ke mntana omhle. Once you dry, you are killing the bacteria, you are killing the yeast. Izawuba yiloo nto i-dry ke. Into esizayichaza ke sitsho okwangokuba siselapha ukuthi if uyayifumana lento ingasuka umuntu okuthengiselayo akuthengisele isenaleti ihamba nayo, so that ufike nawe uzenzele uzikhulisele kwelo bhakethi lakho, akuguide akuxelele the do's and the don'ts. I-do's and the don'ts kayonto yokuthwala, zi-do's and the don'ts zokukhulisa any culture, khulisa any yeast. Baphinde abantu bakuthi bathathe kwalethi. What you need to know, lento xa se igqibe u-7-8 day inuki vinegar. La vinegar yile probiotic. Mna ndicinga uba aba bayisithathayo bayisihlambe ebusweni, as long as uyidayilutile, I don't have a problem, because lento i-pH yakhona iba phaa ku-2 to 4. That is acid. So yabona ke ngoku once you wash your face with acid ingasikuyidayiluthe mntana omhle, so that ingabi harsh, but ibe yiyo lento inale culture, because le culture will assist the skin. I do get a sense kubantu abahlamba ngayo, kodwa ungayithathi le acid. Acid may corrode your skin. You don't want to take vinegar raw injalo, because lento yenziwa more or less the same way as lento apple cider vinegar. Apple cider vinegar uyenza more or less the same way. The only difference ukuthi apple cider vinegar, the ultimate outcome is not the SCOBY, is the vinegar itself. You filter it okanye ungayifilterishi, kuthiwa lena apple cider vinegar with the mother, because of laa ntlenge iphayina ngaphansi eninconyokeleyo, which is not filtered, because isenala culture. You can take loo nto uhlamba ubuso, we've done izinto ezikumila kunjalo. Nanko ke uMabhebeza ke mntana omhle, siyayiphinda into ethi lento uyakwazi uzenzela apha kuwendlini njengoba ndisitsho nam ndinayo apha ekhaya. Umuntu onofika uzayibona athi nantsi, and very soon ndingumuntu othengisayo, very soon I may start selling it kumntu othi yena ufuna uzenzela. Remember we say is easy xa ufika unaso iSCOBY okanye uMabhebeza lo with le tea ihamba nayo, uyigalele kwiti yakho, you'll see it will grow faster lena yakho kwezi uba uzenzele, wenze ezi zinto zothandeka, wenze izinto zezibunge, wenze izinto kuthethwa ngazo, because I do get a sense uba why izawusebenza lento. Sifike apho kuphela khona uMabhebeza, sithi mthathe ke sisindini wenze isibambelelo uyibambe loo ndodo. Okwakaloku nje sithi siyayiyeka iyalala, siyodibana Wednesday apho sizabe sithaka khona, kuba sithaki Monday camakho. Sithaka Friday sabe singathaki futhi, basincokola izinto zokunyanga still camakho.